Mass protests in Brazil. Twice in the space of a month, hundreds of thousands of people have taken to the streets here. They're calling for the ousting of their president, Dilma Rousseff. O povo clama por justiça e ética! Esse é o grito do povo! E fora corruptos, fora corruptores! Nós queremos Brasil justo, igualitário, livre da corrupção! But this isn't just politically motivated. These demonstrators are angry at the recent explosive revelations of corruption at the heart of Brazil's biggest company. State-controlled oil giant Petrobras was meant to be an engine of growth for the new emerging Brazil. Massive discoveries off the coast of Rio had led some to believe that within a decade this country could become a major oil exporter. The then president, Luiz Inácio Lula da Silva, was one of the most vocal proponents of Brazil's oil-producing future. A share sale he attended in 2010 raised a then global record of $70 billion, much of which was sold to small investors. Petrobras overnight became the fourth biggest company in the world. Petrobras was emblematic of Brazil. It was the crown jewel of Brazil. If you talk to Brazilians and ask them, you know, how do they feel about their country and how do they know that their country is in the right direction, Petrobras was always mentioned as one of the reasons why they felt that they were a modern and sophisticated country. But recently, the dream has been shattered. The company's share price has plummeted, its credit rating reduced to junk, and billions of dollars are missing. The scale of the scandal emerged when this Petrobras executive, Paulo Roberto Costa, was investigated on relatively low-key money laundering charges. In a plea bargaining deal with the police, he began to describe what he knew was really going on at the company. Over a period of several years, he alleged, construction firms contracted by Petrobras in its process of massive expansion, building projects such as refineries, would be encouraged to overcharge in return for the payment of enormous bribes. Part of that money would be funneled to top-level politicians from the PT's governing coalition for the bids and the contracts with Petrobras. This man, Pedro Barusco, a third-tier executive who once headed up the corporation's engineering division, gave a glimpse of that when he agreed to pay back $100 million he'd obtained in bribes. He's admitted holding the money in bank accounts in Switzerland and Uruguay. He also says he believes the president's own party likely received twice the amount he did. A mim, uma quantia, eu recebi. Cabia ao PT uma outra quantia. Eu estimo que possa ter sido até 150, 200 milhões. Eu não tenho esse valor. Some allege that Petrobras has not just enriched executives, but has been used like a cash machine by the governing Workers' Party. And amongst those currently being investigated are many of this country's most senior politicians. The head of the Senate and the head of the lower house. Both men have denied any wrongdoing. In early February, the entire senior board of Petrobras resigned, including its CEO, Graça Foster, a close personal friend of President Rousseff. Foster has repeatedly said she was entirely unaware of any bribery schemes operating in the company. Nunca soube de propina na Petrobras. Com coragem e até sofrimento, o Brasil tem aprendido. President Rousseff, whilst energy minister, was chair of the board of Petrobras at the time many of the crimes are believed to have taken place. She also has not been accused and has denied all knowledge of any wrongdoing. Livre e rigorosa nos episódios lamentáveis contra a Petrobras. The big question here in Brazil is whether the Petrobras corruption scandal
could actually bring down the government. At the moment, that does seem unlikely, but a lot depends on the shifting opinions of the public in poorer communities like this, which are the very base of President Rousseff's support. We spent a few hours with a taxi driver that works here in Rio's Vidregal shantytown. Theo voted for Dilma Rousseff in the last elections. Now, with the corruption allegations emerging, he's disillusioned. Essa foi uma das eleições que eu fui mais confiante, cara. Acordei cedo, eu fui amarradão, sabe? Votar nela. Mas sendo que tanta coisa acontece, tanta pilantragem, cara, que a gente não sabe quem tá errado, quem tá certo. Do you think people like you and supporters of Dilma are they angry enough that you know the government may have to change? A gente não é um só que manda, entendeu? Praticamente ela é mandada pelos outros, entendeu? Então acho que não vai, não sei não, cara. Eu tô muito minha vontade é ir embora daqui, entendeu? Se eu tivesse condições mesmo, um trabalho, um lugar bom, se alguém me chamasse assim para me sair, eu ia embora com a minha família daqui, porque gente, não dá. And who do you hold responsible for this unbelievable corruption? I mean, do you hold just the senior executives at Petrobras responsible, or is it a political problem? Is the president responsible? Acho que é todos eles, entendeu? Porque é um acusando o outro. E ela nomeia um grandão, um cara que ela confiou, sacaneou ela, o próprio cara que ela botou lá, o cara que é o cabeça da corrupção lá dentro lá. Entendeu? É todos eles, é um jogando pro outro, entendeu? Todos eles. Theo says there is still plenty of work, but the fact that prices of basic goods are rising in Brazil at the same time that some of the richest people in the country appear to be engaged in massive embezzlement angers him. Olha o preço da gasolina, quanto é que tá? Ó, mais barato, R$3,90, R$3,79. Até metade do ano vai estar uns 5, 6 reais. Entendeu? Cara, Petrobras, não sei o que, corrupção, a gente tem que pagar, o povo tem que pagar por isso. Back in the community, we asked some of Theo's passengers what they thought. Eloisa is a 20-year-old student. A gente não sabe quem é o verdadeiro culpado, tá sempre um jogando um pro outro e a gente tá sendo mais prejudicado na história, né? She points out that when one of Brazil's biggest companies suffers, the effects are felt far and wide. A gente estava até falando sobre essa cidade do pré-sal, que várias pessoas investiram. Eu tenho um amigo meu que investiu em várias lanchonetes lá e agora ele tá falido, acabou tendo que fechar tudo, entendeu? As pessoas fizeram um investimento achando que iam dar alguma coisa e acabaram se afundando por conta disso. Luísa, teu número, Luísa. Teu número. Rosangela works as a domestic maid. Automática, porta. Se você parar para perguntar para todas as pessoas, a resposta vai ser sempre a mesma. Ninguém nunca está satisfeito com essa situação, porque não é de acordo com o que todos os brasileiros esperam de um país grande, de uma imensidão em riquezas, como o Brasil é. Então, por causa de políticos, dessa corrupção toda, o país não cresce. Cresce ao contrário. Eles têm sempre uma proposta para fazer para o povo que não é o que o povo espera, né? Que beneficia eles próprios, que já tem uma condição, né, muito melhor do que de outros níveis, né? A solução já é o povo sair mesmo, protestar, sim, mas de uma maneira pacífica, não quebrando, entendeu? As coisas, assim. Entendeu? Porque eu acho que vai denigrir muito a imagem do país lá fora. This scandal could become dangerous for the government because it is affecting many who have no direct connection with the oil industry. Take as an example this town, Itaboraí, just east of Rio. In 2008, thousands of workers moved here to help build a refinery. Now that project has been caught up in a corruption investigation. Payments to outside contractors have been frozen, and many local businesses are being forced to close down.
The owner of this guest house symbolically draped black flags from his property. A principal cliente está sendo investigada. Já trabalho com ela há 6 anos. Agora, por estar sendo investigada, ela bloqueou todos os pagamentos. Ela nos deve mais de R$500 mil. Vamos ter que fechar nossas atividades aqui da pousada. Some former refinery workers are facing homelessness. Veio aqui até hoje, não veio ninguém aqui na pousada para falar como é que você está passando. Assim, um chefe, né? Não veio ninguém aqui. Ela abandonou nós mesmos, entendeu? In just 2 years, the workforce here has shrunk from 35,000 to less than 10,000. Por essa corrupção, o negócio da Petrobras que arruinou esse negócio. A obra estava em frente, estava indo embora, a gente estava trabalhando. Depois dessa roubareira aí que o bicho pegou pro nosso lado aí. The government is attempting to fight back, organising demonstrations in support of Petrobras and repeatedly making the point that under its administration the allegations are being properly investigated. Former President Lula, in particular, has tended to downplay the scale of the problem. Essa empresa é uma empresa de alta governança e que se teve corrupção lá dentro, não foi corrupção de uma totalidade, foi de uma ou outra pessoa que terão que pagar o preço por ter enganado o povo brasileiro. There's a huge governing coalition, and it was Lula that was able to build that. And so that is something that he needs to continually protect and coalesce for things to move forward and for the PT to be successful. So without that big governing coalition, Brazil can't move forward. Brazil's Justice Secretary, José Eduardo Cardoso, says he's confident that this nation has developed a legal system strong enough to deal with alleged crime on this scale. E posso lhe afiançar que isso é uma situação que coloca que o Estado brasileiro está maduro para enfrentar fenômenos dessa natureza e que cada vez mais o combate à corrupção passa a ser não só apenas uma política de um governo, como do governo da presidenta Dilma Rousseff, mas passa a ser uma política de Estado, um Estado forte e que, evidentemente, cria cada vez mais mecanismos para que possa lutar contra essa adversidade. Dilma Rousseff argues that in the long term, this scandal might be seen as the event which helped bring endemic corruption in Brazil to an end. O Brasil de hoje combate a corrupção. As notícias sobre casos de corrupção aumentam, mas justamente elas aumentam porque eles não são mais varridos para baixo do tapete. E aí, a luz do sol ilumina. Will ordinary Brazilians accept the argument that by exposing corruption, Brazil is at least on the road towards confronting it? Or has their patience already run out?